Maqela ndibuyile. Mamelani ke ngoku, so siyibethile le nasi masithini ke ngoku, masithini sithathe mos i-date object sayisa ku-string. Ngoku apha sizawuthatha, bendifuna ukwenza u-copy and paste, mandikwenza u-copy and paste. Sizawuthatha apha ke ngoku i-string, masithi convert man, convert string to date, convert string to date. Designate la line, designate le line, but mamela ke ngoku andikwazi ulantuka. Uyabona le variable, duplicate local variable, uyabona, duplicate local variable. KuJava akwazi uyenza le nto, akwazi udefine i-variable uphinde uyidefine again, but sinako ukuthi, yazi ke le nto imentsha ntoni? Le nto imentsha uba create le object, ne? Create le object uyisebenzise. Xa uyicreate le object uya-initialize apha, yabo? Uphinde uyi-reuse le object. Thatha the same object uyi-reinitialize. U-reinitialize azomentsha ntoni? La re in front umentsha uba iphinde uyi-initialize again. Uyi-initialize kaloku la term isuka phaa kwela gama u-initial. So ke to initialize kwi-computer programming you need to understand that, because neyiphi na i-language izathetha ngo-initialize. Initialize an object equal to whatever. So ngoku se-reinitialize le object. Mamela kaloku sesigqibile uyisebenzisa apha, yabo? But ngoku uyabona apha ithini apha? Sizamsusa la z apha, yabo? Sizamsusa la z. Mamela ke masithini, masifumane ke ngoku i-string date. Yabona i-string date sesidefiniwe apha. Okay, masithi so string date equal, yabona asikwazi yenza le nto lenza, kubonisa funeke sithini ke. Mamela ke ngoku, so nantsi i-date mos ihamba olu hlobo, yabo? Mna ndiyayithanda i-future jo, ndibhilonga kwi-future mna. So masithini, le object yethu yesibini sizayithatha siyipose siyithumele kwi-future. So it's gonna be the same time, October nge-22 but ngo-2018 next year. Yabona apha ithini, masive apha ithini, iyacomplain apha. Yabona ithini? Duplicate local variable, because kaloku le variable bese siyidefinile phaa. Kanti ke basifuna uyi-reuse funeke sisuse le class apha. So ngoku yasithini kuJava, sithi kuJava ikuseyajonga mani, si-understand uba besiyidefinile le object, but ngoku sifuna uyi-redefine apha. Sifuna uyi-redefine apha, sifuna uyisebenzisa again because sigqibile mos uyisebenzisa apha siprintile. So ngoku ngenye into elandelayo le sifuna uyenza apha, sifuna uthini? Siconverta i-string to kwi-date. So nasi string sethu sisenzile. So ke ngoku ubonile mos apha utamkhulu usebenzise ntoni? Utamkhulu apha, umfomkhulu usebenzisa uformat, yabo? Xa uconvertayo i-date to string usebenzisa bani? Usebenzisa uformat. Xa uconvertayo i-string to date, xa usenza i-opposite utamkhulu uzawusebenzisa uparse. Uparse umentsha ntoni? Parse, yabona? Parse. Jonga masike sifunde kancinci apha. Parse text from the beginning of a given string to produce a date. The method may not use the entire text of a given string. Okay. Mamela ke ndizoyithatha yonke le nto mna ndishwangathela, because yabazi mos aba bantu balapha, aba bantu boJava bayathanda ucomplicate izinto. Uparse yazi umentsha ntoni? Umentsha uba thatha esi string usimepe to le format, yabo? If ba esi string asimepe kule format, uthrowe i-error. Uthrowe i-error ke yazi kuthini? Qhaya i-error, complainer. Uyibonile mos ngoba besifake u-z, yakhona besifake u-z yedwa apha, sarane yaphuma ibomvu apha, le nto yi-error. But uzawubona ke later on siza kubonisa bajonga i-error uzibamba njani. Of course funeka uyibambe mos i-error uyisubathe uphinde utraye again, yabo? So jonga ke, so sinoparse apha, ne?
lo phazi ke ngoku kufuneka sifake ntoni, kufuneka ke sifake le date. So le method izawuthatha iyawujonga le number ibone uba iyafana nalena, ijonga lena, ijonge uba iyafana nalena, ijonge signature, abone i-comparison iyafana, then izawureturna i-date. Uba ayifani izawucomplaina uba thina siyayibhayizisa. And then apha ke ngoku le nto ireturna ntoni? Oh, uyabona kwenzeka ntoni? Unhandled exception, type of parse exception. Yabona i-parse exception ke yenzeka xana uphopho nomlingane wakhe bengacorrespond, yabo? Xa ufuna ufaka into eround kwi-square hole okanye ufake i-triangle in a square hole, izawugqayela error. Masimjonge ke uba uzawubuyisa uphopho ubuyisa ntoni. Uphopho le nto izawubuyisa i-date object. So apha ndizawuthi date object. Andikwazi ukuthi kaloku date apha, yazi why ndingakwazi ukuthi date? Because elaa gama selisetyenzisiwe, yabona, elaa gama selisetyenzisiwe. Jonga ke masithini, masithi ke ngoku try catch. Ubonile ndenze ntoni? Zathi Control Z to undo. Ubonile ndithe mouse over, yabo, yathi unhandled exception type parse. So yazi imensha ntoni ke unhandled exception? Imensha uba le method lena inako uba ne-problem, and njebe le method inoba ne-problem, akho funeka siyifake kaloku ku-try and catch. It's either siyayithrowa, masijonge xa sithi throw kwenzeka ntoni. Yabona xa sithi throw yenzeka ntoni? So ixelela ke ngoku the calling program ba le program yethu izawuthrow, it throws this exception, ilahla le exception. Xa ilahla le exception means uba ngaba le exception if ba yenzekile apha izawulahlwa back, izawunyuka le exception ilahlwe back to the calling program. Izawulantuka for sure ndiyakuphotha ngoku, ungawari. Sizawuzenza exceptions kakuhle. Yazi ngoku masithini? Ngoku sizawuthi try catch sizayisuppressa. So masithathe yonke ke le nto, yonke le nto yethu masiyifake ku-try catch oyi-1, yabo? Jonga ke kwenzeka ntoni. By default ke kule ndawo, yabona, by default izawuprinta to standard error. Apha basithe i.print stack trace, masijonge le method, yabona? Throwable project, throwable object on the error output stream, yabona, error output, yabona i-error output stream mos lena ibomvu apha, lena ithi system.error. It's fine, mamela ke esizawuthini apha, sizawuyenza olu hlobo, ne, and then ndizayirana, and then ndiphinde ndikubonise uba enye indlela oyenza. Thina besiyenza differently, thina besiyenza besithi system.error.print, print line or print. For a change ke ngoku masike sisebenzise olu hlobo. So nantsi object yethu, ne, sayithini ke object yethu? Masiyiprinte man, masiyiprinte, sithi system.out.print line. Into le ndiyenzayo madoda. Okay, jonga ke masiyirane ke, ne. Masiyirane ixesha. So jonga ke kwenzeka ntoni, yabona kwenzeka ntoni? Le ndawo iranile, yafaka ispace apha, yabona, yafaka ispace, kwaziwa kule ndawo ke ngoku. Le ndawo yarana. Next year i-22 izabe yinini? Izabe iMonday. Masijonge apha, masiverifye apha, ingantani sithetha into zomqala wethu. Mhlawumbe ndivule le calendar. So le calendar ndifuna ujonga u-22. Ukhambe ndiyi-unlock, khambe ndiyi-unlock. Hapha ujonganga ipassword yam phaa. Ndisuse le, eish, I'm too fast for the computer. Nice. Ndizawutshintsha ke, ndifuna lena ebengubani? Man, bengubani? Bengu-2018.
yabona 2018 i-22 ye-10 izabe Monday, yabona 2018 ngo-October 22 izabe Monday. Sathi ke apha revert, ubonele apha ndithi set daytime automatically. Uyakhumbula nto time zone besithetha ngayo, nantsi masize apha, nantsi time zone yami, yayibona time zone yami ethi Durban ndilapha, masitshintshe masihlale ke apha, masitshintshe apha, masitshintshe masithi okay, apha South Africa sizaba more or less on the same time zone. Masithi lanto okay, yabona imovile kancinci, ubone Soweto, this is Soweto in Johannesburg, mna ndihlala eRoodeport. Jonga manje ndifuna ucheck izwide man kuse okay, masithi Mozambique. Okay, boy Mozambique kwi-time zone different, so city CAT umele Central African Time. Okay, jonga kazi uthini, ujonge nje ixesha lakho man, into understand ixesha olhlobo iza kunceda xa uprograma. Yonke iprogram izawurana with respect to time. Yazi loo nto leyo imention on with respect to time, emensha uba ngaba kaloku kukho events eza kwenzeka ngexesha elithile, like ebhankini kubakho i-debit orders afuneke ziranile end of the month, yabo. So if bawulazi ixesha uzafika pha ebhankini, ufike jonga ubhala amashwamshwam phaa ugqiba ugxothwa, andadlala uzugxothwa. Okay, mandiyibuyisele mani apha kuDurban ke ne, ndizayibuyisela kwi-South Africa Durban. I think ndizayitshintsha abantu, mandiyibeke kuRoodeport because mna ndiseRoodeport. Uphi uDurban? UDurban phezulu ndigqithile kuyo, nanku-DCD. Yeah, ndimbona uDurban. Okay, it's fine. Yenza scan thini ke, yenza scan ndithi Johannesburg, South Africa. Okay, so nantso ke into i-time zone. Yabona ezinye i-time zone, yabona ezi, that's Canada, this is the United States of America. We've got Mexico there, Mexico. Here's Australia. Yabona Australia ine-time zones ezingaphi? Eziyi-3. Yabona, here's your, what is this is the Western Europe on top, this West Africa, this is the Horn of Africa, this East Africa, nantsi Middle East, nantsi ke le ndawo kuliwa kuyo kakhulu, kuyaliwa apha ema. And then nantsi India, yabona India ikwi-time zone yayo, yabona China ne-Australia ne-Western Australia zikwi-time zone eyi-1. Ogqiba kubekho ezi islands apha, here's the disputed territories. Okay, jonga kaze bendicela uthini, but wena uzoba nayo iprogram ohlobo, but ufunde nje mani nge-time zone, uba i-time zone ihamba njani nexesha. So masibuyele kulaa ntuka, masibuyele, ndiye nda-excited there. Masibuyele kwiprogram ekuprogrameni. Okay, so yazi ke masithini, jonga masilaa nto saphinda ke ngoku, masenze le nto iflophe ke ngoku, masenze le nto iflophe, zathi flop apha, flopa. Ndifuna iflophe kwenzela izongena apha, izoprinta le error, kwenzela sizobona uba zikhipha mama wathi. Jonga ke yabona iflopile, iflopile. So uyabona la red mos, that's standard output, yabo, that's standard output. Jonga ke masithini, masike sithi so sifumane imessage uba sizathi ke ngoku system out dot error, no man, system out dot print line. Ogqiba sifumane le nantsi le object ne, sithi dot get message, sizaprinta le message ke ngoku apha, yabo. Yazi le nto ikhompleniswa yinto, ikhompleniswa yile nto, ikhompleniswa ngulo O, lo F and L yamfumana. Jonga masikhangele apho F omkhulu, uphi F omkhulu apha, ukhona u-L and ndimbona u-F omkhulu.
efomkhulu mamela ke enye into ofike uyi-understand uJava ezixesha lihamba uya-upgrade lona ndimsebenzisayo nguJava 9 for sure. Le nto noba le table noba ndiyithathe kwiJava kwiversion yeJava endala le table, so uzawufumaniseka uba ngaba that's why u-F no-L engekho. So le nto icomplaina le nto ayikho happy ngo-O, imfumene u-L yamfumana ulanduke, ayikho happy ngo-O. So jonga masithini ke uprova le nto ndiyithethayo, masithi so masidelete laa nto siphinde sirun unpassable date. Kaloku jonga ngoku yazi ucomplainiswa yintoni, because akekho lo F and L apha the date. That's why sithi ngoku unpassable date. Let's just try to do that and see uba isitori sizawuthini. Okay, but isebenzile, yabona isebenzile. Yazi why isebenzile, because esi structure masimove so manje le nto uzoyibona kamandi. Esi structure yesibo, ezi structures zi-2 ziyafana, yabo. Bendicela uthetha inyani ke, andiyazi la F and L imele ntoni qha it just happens to work for sure. For sure bengicela ucheke ke ku-version 9 le table, ucheke nangu L, nangu L, L3 millisecond with leaving zeros. Okay, umenisha ii-milliseconds u-L for long. Masikhangele u-F, uphi u-F madoda, nangu F, bakhona boyi-2 man, ndim lo uphambanayo, yabona nangu F, but u-O akekho, that's why icomplainile ngo-O. So jonga xa ubufaka amabhanana ke apha, ubufaka amabhanana le nto iza kuxelela. So yazi uzabona njani, uzabona laa hlobo, yabona, ubona icomplainile ngo-O, uzabona okay ya jonga ngu-O lona, u-O umsusa. Jonga ke so idate uyiphaza olo hlobo back, yabona ngokuyiranile kamandi. Bendicela sithini ke, bendicela simdibhage uPhopho. Awunayo itshomi ekuthiwa nguPhopho jo? I've got itshomi eyi-1 ekuthiwa nguPhopho nendlala nayo ibasketball. oPhopho bayithanda uba smart ke. Okay jonga, so ubonile mos uba ivele yabaleka yagqitha apha yazoma apha because i-break point yethu siyimisa apha. I-break point yazi imensha ntoni, imensha uba yima kule line i-break point. So xa sibeka i-break point zakho for i-debugging, if ba ubeka nga-break point le nto ayizoma. Mamela ke, so nantsi le object, yabo, nantsi le, masijonge le object izawutshintsha njani. Ndifuna le format bona nje, format man. Nantsi le format yethu, yabona le format ngeyiphi, nantsi le format. Yazi bendicela uthini ke ngoku, bendicela uqwalasele ba ndizawurana ngoku, ndizathi step over le line, yabo, ndizawurana ndizathi step over le line. Bendicela uqwalasele kuza kwenza ngantoni kuloo Z. So le object ke ngoku izawutshintshwa le object because siya-reinitialize apha. So bendicela ujonge la pattern, nantsi le pattern, masabona le pattern, nantsi le pattern. So nantsi i-pattern again yesibini, siya-reinitialize ngale pattern, akekho uZ. So uzabona apha no Z uzawudisappearisha pattern, yabona akekho uZ. Loo nto leyo zazi imensha le object ke ngoku i-reinitializilwe apha. Yabona no-string apha, masijonge u-string uba uthini. Yabona u-string date, masikhangele u-string ke, nanku u-string date. Yabona u-string date ukhomba phi, ukhomba kulena kaloku beyenziwe apha, yabona le plus 2 mg, yabona plus 2 mg ukhomba kwesi string. Esi string siye sasprinta apha. So ngoku nanku date apha, udate saphinda ke ngoku sam-reinitialize apha, sathi date equals to our, yabona ukuthini, udate ulingana nale thina sizamtshintsha simse kwi-future ke kulaa 2018, yabo utshintshile 2018. So jonga ke programming yam olo hlobo, uyakwazi ureuse ii-objects zakho, yabo, nee-primitives zakho, yabo. Jonga ke sizawuphaza apha, yabo, sizawuphaza apha. Uzabona ke ngoku kuzawubakho i-object entsha ezawuvela apha, yabona le object ayika-execute, that's why ingekho apha. Nethi ku-execute le line kuzawuphazwa kucreathwe le object izawuvela apha. Acha scope dollar, yabona. Nantsi ke ngoku le object yethu ivelile apha, yabo, ivelile apha, and then sizayiprinta ke ngoku apha,
sizayiprinta. Mamela ndizawustopa mani kuloo ndawo ndikhavereshe into ezinintsi gqithi yabo, ndikhavere into ezinintsi. Bendicela sibuye ke ngoku sizotsheka rhorho ento sizikhavereshileyo. Bendicela ungalibali usubscribe, ulantuke uthathe i-DVD wenze ikopi for u-cousin no-sister neetshomi zakho, you understand? Ungawari. If babakwazi, if badinayo i-DVD writer nilantuke, badinayo i-DVD writer niya online nibukele online. Ubaxelele ngale series, le series izabanceda kakhulu. Mamela ke songoku kukho le try and catch yabo. Utry mention ntoni? Mention trya. Uthini utry ngesiXhosa? Zama. So kuthiwa zama lento, ne? Zama lento. Uketch mention ntoni? Bamba. Zama lento. Ubambe, yazi why kuthiwa bamba? Because i-exceptions ziyathwini, ziyathrowa, ziyagqaywa. Umbonile la throws ebevele apha. Ziyathrowa, ziyagqaywa. Nethi kugqaywa i-exception apha kule code, nethi kugqaywa i-exception, uyibambe, uyikhethe. Ukhetha i-exception, ukhetha le exception. Uyithini? You can print it out here. Jonga, uyakwazi ubamba enye i-exception, yabo? Because exceptions are different. Uyakwazi ubamba leni exception. Leni exception ke is the mother of all exceptions. But uyabona lo uyarepeata. Yazi why uyarepeata? Because kaloku lo i-applicable kule bloko. Yabona? Kule body, nansi body. Kule body, kule bloko, kulo mzimba. Applicable kulo mzimba. Uyakwazi umreuse again. Ubonile mos udate kasikwazi umreuse because sifuna umreuse kulo mzimba uyi-1, kule body uyi-1. So ifeyile olo hlobo. So nansi enye exception ke, yabo? Siprinta, but lena asoze ilantuke ithrowe le exception. Will never be thrown, but ibeka nje pha nje unilantuka. Zathi not useful. Not useful ngesiXhosa ngubani? Ayikho useful. Okay, cool. Mamela ke masithini. I think masibambe manapha. Masibambe apha, ndiyabulela. At least okay, siconvertile i-date. Ndizawubuya manje ndithethe ngekhalenda. Andikwazi tu ukushiya apha. Funeke sithethile ngekhalenda, ne? Funeke sithethile ngekhalenda. So ndiyayivala le nto, ndizawubuya ke ngoku, ndizawubuya ngekhalenda. Bangaba understand, ungawari, qhubekeke ne-DVD, ophela kwe-DVD uphinde uyiphinde. Don't forget usubscribe. Subscribe kwi-channel yethu, uxelele ogxa bakho esikolweni bajonga kukho le nto mabayitraye, yabo? Inzima ke le nto, but funeke ube persistent. Yazi persistent umensha ntoni? Ungadinwa, ungapheli mandla, ungapheli moya. Kunzima, kubuhlungu ke into ufunde into iqonde mani lo mntu wenza ntoni, lo mntu ethanga ntoni, ungapheli moya. Uyenze uyigqibe, uyiphinde, uzawuthi ube right. Xa kukho into endingayicacisiyo kakuhle, uzame uconsult i-search engine yakho, uGoogle, uYahoo, whatever search engine, ucheke phaa bazikhipha bomawathi. Uzawuve ii-terms zam ndizibeka nge-English ngamabomi. Yazi why ndizibeka nge-English? Kwenzela ukwazi uzisetsha ii-terms ze-programming. So bakho i-term uqonde mani le nto like simple date format, yabo? Simple date format, date formatting awuyazi. Uthathe laa nto, ufunde apha, bawuka understand again, uye online ufumane like a simpler explanation. Ndiyabulela. So sizawuthetha ngekhalenda kwisiqendu esilandelayo. Thank you, cheers, bye.